Photomultiplier tube PMT. Photomultiplier tube എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രീംലി സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്. അതിനെ അൾട്രാവയലറ്റ്, വിസിബിള്, നിയർ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഞ്ചസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തേക്ക് ഒക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിനൊക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഡിറ്റക്ടേഴ്സിന് അവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു 100 മില്യൺ ടൈംസ് വരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് വളരെ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. For optimum results, the photomultiplier should serve as linear amplifier of high gain. ഒരു ഹൈ ഗെയിൻ ഉള്ള ലീനിയർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനും ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ, കൂടാതെ അതിൽ ലോ നോയ്സ് ആയിരിക്കണം. ഏതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് പൾസിലും സ്പ്രെഡ് വളരെ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ നോയ്സ് വളരെ കുറച്ചാൽ മതി. Any spread in the transit time of the electrons through the multiplier should be small to minimize the rise time of the output pulses and the time jitter. Then the basic elements and working. Basic elements of photomultiplier tube are photocathode, diodes and anode. Photocathode converts fraction of incident photons into electrons. Successive diodes multiply electrons, impinging on them by secondary emission of photoelectrons. All the electrons are finally collected by anode and an output pulse is obtained. ഇതാണ് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആ ഒരു ഫോക്കസിങ് ഇലക്ട്രോൺ എലിമെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു മുകളിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഫോട്ടോ കാഥോഡ് ഉണ്ട്, ഫോട്ടോണ് വന്നിട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ടിപ്പിക്കൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാജക്ടറീസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഡയനോഡ്സ്, ആനോഡ്സ്, ഫോക്കസിങ് ഇലക്ട്രോഡ്, ഫോട്ടോ കാഥോഡ്, പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ഷീൽഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം. Next, photocathode. It is usually opaque or semi-transparent layer of a photoemissive material such as CS3Sb. When photons from the scintillator medium impinge on the photocathode, it absorbs a fraction of the impinging photons, results in the emission of photoelectrons. Then Condom efficiency of photocathode. Condom efficiency of a photocathode is the ratio of number of electrons produced to the number of incident photons, commonly up to 20 to 30%. Condom efficiency becomes 0 above a threshold wavelength. There is a minimum wavelength cutoff for a photomultiplier tube, which is determine the transparency of the glass or quartz window through the scintillation light is entering the photomultiplier tube. For best result, the spectral response of the photocathode should match the spectrum of the scintillation light. Then dark current. Another characteristics of photocathode is the thermionic emission of the electrons. These electrons are also multiplied by the diodes and causes a current called photomultiplier dark current, which causes noise in output. Materials with high condom efficiency also have larger thermionic emissions. Dark current can be reduced by cooling the photocathode. Then diodes. Photomultiplier tube consists of a series of surfaces called diodes. In this region, the number of electrons are multiplied to many times.
a progressively increasing positive potential is applied to the diodes. In the first stage, the low energy electrons leaving the photocathode are accelerated towards the first diode. At the diode, each incident electron produces secondary electrons of lower energies. In the next stage, these electrons are accelerated to the next diode, since it is higher positive potential than the first one. The electrons on collision on the diode produce a number of fresh secondaries for each electron. This multiplication is continued in subsequent diode, and finally all electrons are collected by the anode. Then secondary emission coefficient, represented by delta, is defined as the number of secondary electrons emitted per incident electrons. If in each stage the average electron coefficient is delta, and if there are n stages, the overall multiplication is equal to delta n, provided there is no inter-diode loss of electrons. In recently developed negative electron affinity diode materials such as gallium phosphide, heavily doped with p-type materials like zinc, the value of secondary emission coefficient increases from 5 to 40 if energy of electron increases from 100 electron volt to 800 electron volt. The photomultiplier tube with this diode materials can provide a very high gain with only a few diode stages. Then effect of magnetic field. Even in weak magnetic fields, the gain of photomultiplier tube is highly reduced. This is because the electrons' paths between diodes are deviated due to the magnetic force on the charged electrons. Hence, all electrons coming from a diode will not reach the successive diodes. To minimize the influence of Earth's magnetic field, a photomultiplier tube is usually surrounded with a cylindrical Mu metal shield. Then transit time spread. The time characteristics of photomultiplier tube is determined primarily by the electron trajectories from photocathode to successive diodes and finally to anode. Typical transient time has average values ranging from 30 to 80. There will be slight differences in electron paths in a photomultiplier tube. This causes a variation in the transit time called transient time spread. Transient time spread contributes to rise time and the time jitter in the output pulse. This has to be minimized in experiments involving the time measurement of the incident radiation. Transient time spread is much smaller in photomultiplier tube, which have only a few diode stages. Thank you.